The Kenya Conference of Catholic Bishops, KCCB, invites all the faithful to reflect on the following: the 40 Days of Lent 2025, 27 Catholic dioceses, 14 Stations of the Lord's Passion, 7 Fridays of the Way of the Cross, 6 weeks of prayer, fasting and good works, 5 guiding topics of discussion and action, 3 temptations of the devil, 3 solemn days, the Triduum, 3 crosses at Calvary, 1 Redeemer, 1 Savior, 1 season of grace for the one Catholic family, 1 nation, 1 Lenten campaign message, the Kenya we desire, the country we deserve, the leadership we seek, and the governance we aspire. Keep watching the #1 staunchly Catholic identity channel, Capuchin TV, your 2025 Lenten campaign channel, Pilgrims of Hope, together in prayer. Na mpenzi mtazamaji, karibu kwa taarifa zetu za habari jioni hii ya leo. Jina langu ni Alan Andiva, mwenzangu wa ishara ni Eric Maluki. Taarifa inayotufungulia taarifa zetu za habari ni kutoka Vatican, ambapo taarifa ya habari kutoka Vatican Roma kuhusiana na afya ya Baba Mtakatifu aliyelazwa tangu tarehe 14 Februari mwaka huu katika hospitali ya Gemelli. Hali ya kimatibabu za Baba Mtakatifu zimebakia kuwa shwari kabisa zikilinganishwa na zile zilizotangulia ama zilizopita. Leo pia hajawasilisha matukio ya kushindwa kupumua. Baba Mtakatifu aliendelea na mazoezi ya kupumua na ya mwili yenye faida. Vigezo vyote vya mzunguko wa damu na vipimo vya damu vilibakia imara. Hakuwa na homa na madaktari bado wanadumisha utabiri uliohifadhiwa kwa kuzingatia udhabiti wa hali halisi ya kliniki. Na tukiendelea na taarifa nyingine, askofu wa jimbo Katoliki la Malindi Wilbard Lago amewahimiza Wakristo kuchukulia hili juma la kwanza kipindi cha Kwaresma kutafakari zaidi kuhusu masuala ya familia, huku akiwataka kuiga mfano wa familia takatifu ya Yesu, Maria na Yusufu. Ikumbuke kwamba wakati wa uzinduzi wa kampeni ya Kwaresma, maaskofu wa kanisa Katoliki nchini waliteua mada kadhaa zitakazoangazwa msimu huu wote. Hapa ni ujumbe wake Askofu Lago. Familia ndio msingi wa jamii na pia ndio msingi wa Injili. Kama Wakristo tunayo familia takatifu ya Maria, Yosefu na Yesu ambao ni mfano bora wa kuigwa na familia zote. Sisi katika kanisa tunafundisha ya kwamba familia lazima zijengwe katika tunu msingi za Injili, ili kwamba waweze kufundisha masuala ya mshikamano wa kindugu, ziweze kufundisha imani na ziweze kufundisha msamaha. Hayo ndio maadili ambayo kila jamii ya Kikristo na hasa familia zetu zinapaswa kuyashika na kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanakuzwa katika imani hiyo. Asanteni sana na watakia kipindi kizuri cha Kwaresma. Asante.
Naam, tukitoka Kenya hadi nchini Nigeria, Baba Askofu Godfrey Igwebke Ona wa jimbo Katoliki la Nzuka nchini Nigeria amesema ya kuwa msimu huu wa Kwaresma ni safari ya imani ya matumaini inayohitaji kutembea na kupiga hatua moja hadi nyingine pamoja na dada, ndugu na jamaa zetu kwa ujumla. My dear brothers and sisters, our faith as Christians tells us that we are the ones who move away from God, and if we are not where we are supposed to be, we are responsible. And it is our responsibility to stand up and go back to the Father. That is what Lent helps us to do. It is a journey. It is a pilgrimage. And we know that this year we are in a Jubilee year of hope. And our Holy Father, Pope Francis, may God grant him full recovery and quickly. He has reminded us in his message for Lent this year that we are in a journey of hope. It is a journey. Don't be standing still. You are supposed to be in a better place. So move. But you are not moving alone. Your brothers and sisters are moving along with you. Look for them. Look out for them. Hold their hands. And that is why the church is telling us now, examine your tastes. Makano about that lack of self-discipline. Ne wuja anyeka nuche. And in order to sustain you, pray. You have to constantly ask for God's grace as you journey back towards the Father. Naam, tukizidi, taasisi za afya za kidini za humu nchini zatoa ilani ya makataa ya wiki 2 kwa serikali ili walipe madai ya huduma za afya. Vinginevyo wagonjwa watatafuta matibabu, watatakiwa kulipa kwa pesa taslim au huduma hizo zitakatwa. Taasisi hizi zinazoongozwa na mwavuli wa muungano wa huduma za afya za kidini Kenya unaojumuisha Baraza la Maaskofu wa Katoliki Kenya KCCB, muungano wa huduma za afya za Kikristu Kenya CHAK na Baraza Kuu la Waislamu Kenya SUPKEM zina vituo vya afya takriban 1300 kote nchini. Wamesisitiza kuwa hawataendelea kutoa huduma kwa Wakenya kote nchini, ijapokuwa ni maamuzi magumu kwa sababu wamepewa ahadi za mara kwa mara zisizotekelezwa. Walidai kulipwa mara moja kiasi cha shilingi bilioni 10 ambazo zimekusanyika kwa kipindi kuanzia wakati wa NHIF iliyokuwa ikifanya kazi kabla ya kufutwa, kabla ya kujadili masuala mengine. Kwa mujibu wa umoja huo, NHIF inawadai shilingi bilioni 6.8, SHA inawadai shilingi bilioni 2.2 na mpango unaohusisha polisi, wafungwa na walimu unaoitwa MICROFINANCE unawadai shilingi bilioni 1. Ni kwamba sisi ambao tunashughulikia mambo ya matibabu katika jamhuri yetu tuko na changamoto kubwa, na tumejaribu iwezekanavyo kuvumilia kuendeleza majukumu yetu kama dini ya kuona ya kwamba tuko na nchi ambao tunasema ya kwamba yuko bora kiafya, kwa sababu tunapokuwa na afya njema huo ni urithi, lakini gharama ya matibabu imekuwa ghali, na kwa sababu serikali kwa upande wake haijukumiki itakikanavyo, tumefika mahali ambapo tuwaona tumepungukiwa na tunachukua msimamo ambao kama dini hatungependa kuuchukua. Na tunaomba ya kwamba matakwa yetu yashughulikiwe kwa muda mfupi jinsi ambavyo tumesema, na hivyo tutaendelea na matibabu. La sivyo, kama dini tunaenda kukaza kamba ili wale ambao wanakuja katika hospitali zetu
waingize mikono yao katika mifuko, la sivyo warudi nyumbani, kwa sababu hatuwezi kuendelea hivyo, na tuko na wafanyakazi ambao tunatakana kuwalipa, tuko na madawa ambayo tunagharamia, tuko na mambo mengi ambayo tunafanya, na kama kikundi ambacho tunashughulikia karibu 50% ya matibabu katika nchi ya Kenya, ni sharti tuchukuliwe na ule uzito ambao tunatakana kuchukuliwa ili tuendelee kusaidia serikali kubeba jukumu lake. Recommendation: Parliament to make adequate budgetary provisions and address primary healthcare cash needs promptly. SHA to roll out a workable PHC services payment system, but in the interim, use the old capitation model that was simple, predictable, enhanced patient follow-up as they selected a facility every quarter. Parliament should increase ECCIF funds allocated and gazette appropriate ECCIF tariffs on priority basis. Kanisa pia linataka serikali kutilia mkazo mambo muhimu kwa Wakenya, hususan afya, likisema kuna hali ya kutojali makusudi kuhusu mahitaji ya wananchi. Wamesisitiza kuwa serikali inapaswa kuwa wazi na kukubali changamoto inaposhindwa, ikiwa ni pamoja na kukiri kuwa hakuna mtiririko wa fedha. To me is that if the government has no money, let them tell us we have no money, and tell the Kenyans we have no money, and call a spade a spade. We don't have money. Dear Kenyans, pay out of your pocket and save us the agony. Because as we talk as faith-based, as Bishop Langat has put it, we just use the money raised from the fees or the medical bills. That's what we use. We no longer get help from outside. We have to manage that very economically. And, you know, that's where we are. So when we put this across, it's a very painful process, but that's where we are. Challenging the government to come up front, say, fellow Kenyans, we have no money. The Kenya faith-based health services providers are issuing a 14 days ultimatum demanding for immediate payment of outstanding NHIF, SHA, and McKell debts totaling to 10 billion. NHIF 6.8 billion, SHA 2.2 billion, and McKell 1 billion. We will be forced to suspend offering services to beneficiaries of the said scheme and offer the services to them on cash basis. Nikiripotia Mtazamo Katoliki, mimi ni Njuku Lawrence. Shukran Lawrence. Wakazi wa wadi ya Chakol kaskazini katika kaunti ya Busia ambao wamekuwa wakisafiri mwendo mrefu kutafuta maji safi ya kunywa wamepata afueni baada ya serikali ya kaunti hiyo kufadhili mradi wa maji ambao utawasaidia kumaliza tatizo la uhaba wa bidhaa hiyo muhimu. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi huo, waziri wa maji katika serikali ya kaunti ya Busia Andrew Meso na mwakilishi wa wadi hiyo Dalmas Onjole walisema kuwa tayari mradi wa maji haya umesambazwa kwa maboma zaidi ya 300, huku serikali ya kaunti ya Busia ikitenga shilingi milioni 2.5 zaidi ili kuendeleza mradi huo. Uko na uwezo wa kusambaza maji kwa maboma 300 kuendelea zaidi. Ingawa maboma hapa yametapakaa, basi iko na uwezo wa kupeana maboma 300 na kupea mashule zetu, masoko na zile zote ziliko hapo karibu. Inaweza kupeana population ya watu 1600 na ng'ombe wakunywe maji, lakini tusifanye ukulima. Hii maji sio ya kulima. Ukikufanya ukulima utakuwa unafanya wengine wakose maji, kwa sababu hiyo maji ni ya kunywa na kutumika nyumbani. Saa hii tuko na maji na tumeambiwa tuko na community points pande hii kuelekea huku,
na kuelekea kwa soko kule Upati, lakini hiyo haijatosha. Saa hii tuko na pesa around 2.5 million ambayo iko kwa hii supplementary budget ambayo tunataka kutumia kuendeleza kusambaza. Hii mradi wa maji umetusaidia kutoa pale, umefika hapa juu. Tunawezeshwa kusambaza ifikie wananchi kwa wingi. Tuko na milioni 2.5 ambayo tunataka tutoe hapo, tupeleke ifiko Pate. Kwa upande hii iende mpaka kwa Alpha Center, iende mpaka hapo sasa Met, mwisho itafika pale VTC 1,600. Aidha, gavana wa kaunti hiyo Daktari Paul Otuoma alisema kuwa serikali ya kaunti hiyo ina mpango wa kupanua mradi huo ili kuhakikisha kuwa maji hayo yanawafanikia wakazi zaidi katika wadi hiyo. 1,600 ndio wanafaa kufaidika kwa hii maji vile imekuwa design saa hii. Lakini pia tumeelezwa haitoshi. So nimemwambia waziri ambaye anahusika, ambaye tena pia ni engineer. Nimemwambia unajua hii mlima tulikuwa tunasoma zamani kitu kwa jiografia ilikuwa inaitwa contours. Contours ni ile unatafuta zile sehemu zinatoshana kwa hii mlima. Sasa mimi nimekuambia ukiweza kufanya hiyo utaalamu, tuone ni wapi labda kama inawezekana hii maji kufikia wengine bila kuidhuru, bali tunaweza weka tanki na tuone kwamba inafika katika hizo sehemu zingine bila kudhuru, kwa sababu hii maji pia lazima tujue inaweza kuhudumia watu wangapi. Nikiripotia runinga ya Capuchin, Mtazamo Katoliki, jina langu ni Mary Nyambura. Safi Mary Nyambura kwa taarifa hiyo kutoka Busia, eneo la Teso. Na mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi ukiwa ni Mtazamo Katoliki. Salia papo hapo na usibonyeze kidude. Tarejea na awamu ya pili. For 6 decades, Nostra Aetate has been a beacon of hope, fostering dialogue, mutual respect and collaboration among people of different faiths. As we mark this historic milestone, Tangaza University invites you to the Institute of Interreligious Dialogue and Islamic Studies Symposium 2025, happening on 19th March at Tangaza Hall. Tangaza University organizes symposiums every year, and this year's symposium has been given to us, the Institute of Interreligious Dialogue and Islamic Studies, with the mission department to organize. Today we want to invite you to come for this great event, Theological Symposium, as we celebrate the 60th anniversary of Nostra Aetate, with the theme Nostra Aetate at 60, Interreligious Dialogue and Synodality in Mission. Under the theme Nostra Aetate at 60, this symposium will bring together scholars, religious leaders, and peace advocates to explore the transformative impact of interreligious dialogue in today's world. This is a very important document which guides the church members on how to relate with other religions such as Hinduism, Buddhism, Christianism, and Judaism. We have the keynote address that will be done by Monsignor Indonil from Rome. He is the secretary for the Dicastery for Interreligious Dialogue. We have other professors that are going to feature during this day. Dr. Sina Panit from Rome will be there too. And we have Professor Reginald Cruz. At a time when divisions threaten unity, we gather to reaffirm the power of faith to heal, connect, and inspire. So we are all inviting you to come and be with us. Of course, the students are there, and we are inviting other religious institutes,
other institutes of theology, departments that are around, that we value and we appreciate this theological symposium. And at the same time, we want to form Mission Club. Thanks be to God, a lot of students have already registered. And this Mission Club is to help the students and all those that are interested in the mission of God, to strengthen them, to go out to proclaim the good news, proclaim the love of God. We are all invited to be part of this movement of evangelizing. You are most welcome to this very important event, a day of reflection and sharing together on this important document and also on the current theme of synodality. Save the date and be part of this vital conversation, because faith meets dialogue and dialogue shapes the future. Karibu kwa awamu ya pili ya Mtazamo. Zidi kukalia ama zidi kuketi kitako na uandamane nami hadi tamati. Familia 5 kutokea eneo la Marira katika kata ya Kigumo, kaunti ya Murang'a, ambao jamaa zao walipotea mwishoni mwa mwaka jana, wanaiomba serikali kuwasaidia kuwatafuta wapendwa wao. Familia hizo zinahuzunika sana, zinasema ya kuwa wamejitahidi kutafuta jamaa zao waliopotea katika vichunguzi vya maiti, hospitali, vituo vya polisi na hata walitangaza kupitia televisheni na redio, lakini hakuna kilichopatikana. Mamia ya wakazi tuko na shida kwa sababu hii dam ilikuwa ya zamani wakati wa gereza mkoloni. Na hiyo mkoloni alikuwa akijenga hiyo dam kwa sababu ati anasema ilikuwa ya kulima. Na hakulima hata kamwe. Tunataka hii dam ifunguliwe, tusaidiwe na MCA wetu. Alikuwa anajaribu kututetea, hakashindwa. Ni kwa muda mrefu sana tangu tulipokuwa hapa, tukaleta watu wa reporters, tukaahidiwa na ile serikali ilikuweko kwamba tutaondolewa hii maji hapa, na kwa sasa ni muda wa miaka 10 imeisha, bado tumerudi hapa. Kuna watu ambao walipotea kuanzia Disemba mpaka wa leo, watu 5, na hatujui wako wapi. Wametafutwa hospitalini, mochari na polisi zote. Hata kuna watu 5 wamepotea na tumewatafuta, tumewakosa. Tunaona haki yetu itapatikania hapa. Na hawa watu wako na kero kwa sababu kuna watu walipotea hapo Disemba. Na watu 5 ambao tunatafuta tangu Disemba hawajapatikana. Na kuna hii dam ambayo watu wamezoea kurushwa. Watu wakikufa wanakuja wanarushwa kwa hii dam. Tumetoa mili kama 20 tangu mimi nijue maneno ya hii dam. Kwa hivyo hiyo mili 20 watu sasa wako na kero na wanaona ni kama hata wale watu wengine wamepotea ni kama wamewekwa. Tukisalia hapo hapo Murang'a, kuna umuhimu wa kuanzisha vyuo vya ufundi katika maeneo ya Murarandia, Kanganda na Gatara ili kusaidia vijana kupata ujuzi wa ufundi na kujiendeleza kimaisha. Mwakilishi wadi wa Murarandia Peter Munga akiongea akiwa katika shule ya ufundi wa Murarandia alisisitiza hayo. Munga alihimiza vijana kupokea mafunzo ya ufundi wa mikono, akidai kwamba masomo haya yanaweza kuajiri badala ya kutegemea tu kazi za kuajiriwa utakapomaliza masomo yako. My name is Peter Munga, alias Minji.
area MCA Maradia Ward. Today is a great day. We assembled here at Maradia Polytechnic. I've come with equipment for learning for students, that is technical skills. We have brought computers, we have brought electrical things, plumbing materials, hairdressing materials, and others to equip these polytechnics across the world, that is Maradia Polytechnic, Kaganda Polytechnic and Gatara Polytechnic, so that our youths may come out of their ways, may come out of their homes and come and study here. So the importance of technical courses is that you gain a skill that you cannot lose in your near future. Education you can forget, but a skill cannot run away from you. The importance of these courses is that after learning, even if it is 3 months, you get a chance to employ yourself rather than depending on formal employment. My name's Anne Wagoi Maina, an ICT instructor at Muraradia Vocational Training Center. I started here to present the Muraradia fraternity, to thank our able MCA, Honorable Peter Moga, for taking his time to give us these facilities, to provide our institution with the materials for computer course, materials for plumbing course, materials for electrical course, AVM course, our catering course. I'm Kanonga Margaret Njoki. I'm representing Muraradia Vocational Training Center, doing hospitality, and I want to urge those people, those students who have done their Form 4s to come and join us. Ask all the students to join our institutions since they are free. There's nothing you're paying. Ningetaka kuwahisi ambao hawaja join hii shule yetu na wako tu huko nyumbani, waje na wasome kompyuta kwa kuwa it is free, na ukitoka huko nje utaweza kujiajiri na kufanya mambo katika mitandao. Kwa majina ni Kelvin Esonjai. Nimechukua kosi ya stima kwa sababu hiyo ni kazi ambayo hata ukiwa umejiajiri utaweza. Naam, taarifa hiyo imeandaliwa na Gekonyo Benson. Naam, tukizidi wajua kwamba tarehe nane yani ina maana kwamba kesho tarehe 8 Mechi kila mwaka ni siku spesheli iliyotengwa kwa ajili ya kuwasherehekea wanawake wote ulimwenguni, ambayo inajulikana kama siku ya kimataifa ya wanawake. Mwanahabari wetu Dibora Mwania aliweza kutangamana na watu wa tabaka mbalimbali hapa jijini Nairobi na kutuandalia ripoti ifuatayo. Ni siku ya kimataifa ya kuwasherehekea wanawake wote kwa kazi yao jema wanayoifanya. Siku hii tunaangazia haja ya kuwasherehekea wakina mama, na pia tunaangazia haja ya kuikuza na kuwepo usawa wa kijinsia katika jamii. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuharakisha hatua. Mandhari hii inaangazia haja ya kuchukua hatua madhubuti kuelekea kuhakikisha usawa wa kijinsia katika jamii zote. Tuliweza kutangamana na watu wa tabaka mbalimbali jijini Nairobi ambao walikuwa na jumbe tofauti tofauti kwa wanawake wote siku hii yao spesheli. My name is Janet Musia, working for School of Medicine, University of Nairobi. My comment would be the girl child needs to be empowered right from home so that she can have a steady future, and we encourage every Kenyan to give support to the girl child. All women, happy International Women's Day, and may we all work hard to give support to our daughters. My name's Alviona Makila from Beauty Point College. I'm so happy to have you guys. I take this opportunity to wish all women out there a happy International Women's Day. Kwa majina naitwa Suleiman Safari. Ni mkaaji wa hapa Nairobi, lakini mzaliwa wa Mombasa. Mimi nasema tu hawa wakina mama ni watu ambao walituzaa, na nataka kusema wote na wasalimia na nawapenda wote na wasichana wote, kwa sababu hata msichana pia ni mama. Yuko pale kwa msichana lakini atakuja kwa mama. So nawapenda wote na Happy International Women's Days.
Kwa majina naitwa Caroline. Hii kazi nimefanya kama almost 20 years. Nimelea watoto, nimenisomesha watoto, nimefanya vitu mingi naye. Sikuchagua kazi, nilikuwa nafanya ya kuandikwa, nikaretrenchiwa, nikaanza yangu. For more than 20 years, since 2002, nimekuwa nikifanya hii biashara. Kwa hivyo, kuna kazi, watu ndio wanasema hakuna kazi. Kuna kazi. Juu hata ukiuza mandizi ni kazi. Ukiamka uuze mayai ni kazi. Hakuna kazi mbaya. Kazi ni kazi. Hata wamama siku hizi wanabeba mizigo. Niliona mmoja pale Marikiti akibeba mizigo kama wanaume na analipa na inalipa. Juu alisema anasomesha watoto wake na amefanya vitu mingi na ni mama. Kwa hivyo wamama waamke, ukiachwa na mzee waacha kuona ati hiyo ndio mwisho. Fanya kazi, ulea watoto na utabarikiwa. Happy International Women's Day. I'm Juliet. I wish all the women and girls happy International Women's Day. They are special, they are adorable, and may God bless them in all their endeavors. My name's Patricia Kijedi, Smulolongo, and I'm here to empower the girl child and to tell her she can do it. And what she has to do mostly is to believe in herself, also to put Christ in everything that she has to do. And for the woman, she has also to believe in herself and to know that with God everything is possible, and to believe that with faith everything can work. So I'm here as an example and to let you know that everything is possible with Christ. And I'm here to wish you a happy Women's Day. I'm Sister Jacinta, and I'm here on behalf of the sisters to wish all women happy Women's Day and to encourage women to continue doing their good work they are doing. More so for the Mother Church, helping the poor and the orphans. May God bless them and may they continue doing the same. And also I'm going to send this message to all the girls who are discerning their vocation to be sister. Do not be discouraged. Whenever you want to go, just take courage and na mtumikie Mungu na roho yote. Happy International Women's Day. Jina langu ni Florence Babu. Nafanyia katika Archdiocese of Nairobi. I would like to wish all the women happy International Women's Day. Majina naitwa Roslyn Asmia from Western Bungoma County. Hapa nafanya kazi ya rangi, kazi ya mkono. Nilikuwa nafanya kazi ya security. Nikaona malipo yao haiko sawa. For now 4 months sijalipwa, ndio sababu niliamua kujoin hii kazi ya rangi, at least ndio nipate mapato, ndio watoto wangu at least wapate kwenda shule. Sasa mimi nika hapa kuwajulisha wanawake wenzangu kuwa msipakue kazi yote tu ikipatikana mfanye. Msikae tu kwa nyumba mngoje mletewe na wazee. Hasa mimi ni single mom, ndio sababu niliamua kujituma. Na watia wote mkuwe na hiyo roho ya kujituma. Happy International Women's Day. Pilgrims of Hope, my name is Sister Meritek Clark Agendo. I am a Felician sister. On behalf of all the consecrated people, I take this opportunity to wish our mothers a happy International Day. Dear mothers, we are proud of you for what you do and the people you are in the society. Continue the same spirit. I hereby wish to wish all women a happy International Women's Day. My name is Diana Wambura, and as we celebrate International Women's Day, I would wish to thank all the women for the good things that you are doing out there, for the support, for the encouragement, and I wish you good health, and may you continue doing whatever that you are doing out there. Happy International Women's Day. My name is Modesta Njue. An advice to all women out there, what I can tell you, it's
Don't sell your dignity for what belongs to you. Just keep on pushing. Don't lower yourself, and always keep God first, and He will guide you in everything that you do. Happy International Women's Day to you, all women out there. Kutoka hapa runinga ya Capuchin, tunawatakia wanawake wote siku njema iliyojawa na fanaka. Nikiripotia runinga ya Capuchin, Mtazamo Katoliki, jina langu Debra Mwania. Na mtazamaji, wajua hapa Afrika kuna msemo ambao wasema hivi, mama tu ndiye anayejua wanawe, au ukipenda mzazi ambao unaweza kuwa na hakika naye kwamba ni mzazi wako ni mamako. Hilo ni tafakari, au sio? Hivyo basi ina maana kwamba mamako, dadako na mkeo inabidi kuwa zawadi, kuwatembelea na kuwatia nguvu. Hivyo basi mwelekezi wangu ananipeleka mbio zaidi kama gari la miraa na ananiambia kuwa nifunganishe virago. Taarifa zetu zimefika mwisho. Mimi sina budi ila kutii amri hiyo, bali hivi basi na kutakia weekend iliyo shwari kabisa. Mungu akubariki. Naam, nikitamatisha tu nitakuacha na mtakatifu wa siku ambaye ni Perpetual na Felista. Naam, jina langu ni Alan Andiva, mwenzangu wa ishara amekuwa Eric Maluki, na uwe na usiku mwema. Watakatifu wa siku. Leo tunayo kumbukumbu ya watakatifu Perpetua na Felicita mashahidi. Perpetua alikuwa ametoka familia ya kifahari kutoka mji wa Carthage, Afrika Kaskazini, naye Felicita alikuwa mtumishi wake. Babake Perpetua alikuwa mpagani, na hivyo alitaka mwanawe aachane na dini ya Ukristu kwa tishio la kifo. Perpetua, mtumishi wake, na wanaume wengine watatu ambao walikuwa wanafunzi wa dini walikamatwa na kuwekwa katika jela. Walikataa kuikana imani yao na wakauawa mwaka wa 203, wanaume kwa kushambuliwa na wanyamapori na wanawake kwa kukatwa shingo katika mateso ya mfalme aliyeitwa Septimius. Ujasiri wao katika mateso unazidi kuwatia moyo wengi wanaoteseka, na kumbukumbu yao inaadhimishwa pia na kanisa za Lutheran, Eastern Orthodox na Church of England. Watakatifu Perpetua na Felicita, mtuombee. Jubilei, tumshukuru Mungu. Ni jubilei, tumshukuru Mungu. A life dedicated to faith, service and love, a journey of unwavering commitment to Christ, a mission that has touched hearts across the world. The missionaries of Africa, also known as the White Fathers, joyfully invite you to a momentous occasion, the Silver Jubilee of Reverend Father Innocent Maganya. Today, it's my pleasure to invite you for this Jubilee, Silver Jubilee, marking 25 years since I am a missionary of Africa. It has a significance for me because it falls within the Jubilee of the Church as you are walking together as pilgrims of hope. But at the same time, it's the Jubilee for the missions of Africa, where we celebrate 200 years of the birth of our founder, Cardinal Charles Lavigerie. It's a year with Cardinal Lavigerie, and where we are called to renew our commitment
at the service of Africa and the African people. On this special day, we come together in thanksgiving to celebrate 25 years of missionary oath, honoring a servant of God whose journey has been marked by grace, sacrifice, and devotion. I started my journey as a missionary of Africa in 1990 in the city of Goma, in the Democratic Republic of Congo. The event will take place at Our Lady Queen of Peace South Bay in the Archdiocese of Nairobi on the 8th of March this year, starting at 10 a.m. East African time. I concluded my training as a missionary of Africa in Nairobi at Tangaza, now Tangaza University, but at that time it was Tangaza College for Religious in 2001. This celebration will begin with a Holy Mass presided over by His Grace Philip Anyolo, the Archbishop of Nairobi Metropolitan. From the heart of the Democratic Republic of Congo, where his faith was nurtured, to the mission fields of Zambia, Burkina Faso, and beyond, for the innocent Maganya has walked a path guided by God's lights. Then I proceeded to Bukavu for 3 years of philosophical studies. In 1994, I was sent to Zambia for the spiritual year, followed by 2 years of pastoral experience in Burkina Faso. Through his teachings, his service, and his love for the people of God, he has been an instrument of peace and hope. As we celebrate the Jubilee, I would like to pray in a special way for peace in the Democratic Republic of Congo, especially in the east, and generally peace in the eastern part of Africa. That's my prayer for the Congolese where I come from. The celebration will be brought to you live on Capuchin TV and across all our social media platforms. Come and witness a day of gratitude, worship, and celebration. A day to give thanks for a servant who has guided many. A day to honor a journey that has spanned nations. A day to bless a heart devoted to Christ and His mission. Keep watching Capuchin TV, your staunchly Catholic identity channel. Ni jubilei, ni jubilei, ni jubilei, tumshukuru Mungu. Ni jubilei, ni jubilei, ni jubilei, tumshukuru Mungu. Father in heaven, may the faith you've given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed be glory and praise forever. Amen.
Welcome to the 10th Episcopal Anniversary of Bishop Joseph Obanyi Sagwe of the Catholic Diocese of Kakamega. Right Reverend Joseph Obanyi Sagwe was ordained and installed as the second bishop of the Catholic Diocese of Kakamega on 7th March 2015. We are a pilgrims of hope together in prayer. Bishop Joseph Obanyi Sagwe, Bishop of the Catholic Diocese of Kakamega. 10 years ago, on this year, we celebrate 10 years of Episcopal ministry since I was installed in this very diocese as the second Bishop of the Catholic Diocese of Kakamega. Bishop Joseph Obanyi Sagwe's Episcopal ministry is characterized by his Episcopal coat of arms. A coat of arms is an artistic presentation of an identity and its characteristics. Bishop Obanyi's coat of arms has a symbol of the Eucharist, a symbol of wine, where the wine comes from, and the symbol of wheat, where the bread comes from. The drum symbolizes the people where he was sent to serve, the Luya people, who are known for their famous dance called Isukuti. In their joy they dance Isukuti. Thus, as the bishop, he has been bringing the dance of Christ, bringing people closer to Christ and appreciating their culture. The symbol of the Bible symbolizes the Word of God and to witness Jesus Christ. In his logo, he chose 4 colors, which are used in the liturgical calendar of the Church, explaining that his life will be immersed in the Eucharist and in the liturgy which is cherished by the Catholic Church. A Eucharistic bishop, but also within the liturgy of the Church, which we celebrate in the mysteries of Jesus Christ. Bishop's motto is Calcem Salutaris Accipiam, which means, what return shall I render to the Lord? I shall raise the cup of salvation and all on the name of the Lord. Psalm 116, verse 12. Bishop Obanyi cherishes the great faith of the people of the Catholic Diocese of Kakamega, the faith that enabled people of Kakamega to receive Bishop Obanyi in 2015 as their bishop, when he was called to come and serve the Catholic Diocese of Kakamega as the second bishop. Bishop Obanyi did not know what to expect, but he was received with a lot of joy. Bishop has had an experience of immense faith and tremendous growth of the faith of the people of Kakamega, which in return has also enriched his faith. A lot has happened in terms of the growth of the faith, occasions, sacraments, and the spiritual life as a whole. This to me is key, because that's what I was sent to do. I didn't come to show people what to do, but to grow with them. And I've truly grown in my faith, in my commitment, because of the people I've found. The people of Kakamega are very welcoming, they have a lot of hope, they have a lot of faith, and they are also very generous. So my being with these people in the last 10 years is a growth process that we continue to thank God for. There's been a lot of developments here and there, more parishes, we have had more confirmations, and all this has really made the diocese grow. It's a vibrant diocese, it's a diocese that has got a lot of potentialities, it's a diocese that is focused.
A lot has happened for the last 10 years. It has been a growth process. In the last 10 years, Bishop has endeavored towards great love and unity of the priests in the diocese. He is always concerned with their welfare. He promotes priestly brotherhood and with gratitude at all moments in the life of priests. At all moments of priestly life, priests experience a loving Father, a loving Shepherd. In 10 years, the number of parishes has increased. We have experienced the creation of new parishes, thus bringing spiritual services closer to God's people. As at now, we have 49 parishes, thus increasing the number of deaneries to 10 with 5 zones. A church cannot exist without vocations, because then its apostolic ministry will be gravely hindered. From the time of his arrival in 2015 to date, vocations have grown tremendously. He has ordained many more priests. The number of major and minor seminarians has tremendously increased. He encourages every parish to produce priests. This begins right from St. Peter's Minor Seminary He has sent out Fidei Donum priests working in other countries, particularly South Africa and Rome. This is because the bishop strongly believes that the church is both local and missionary. Yet his vocation promotion is not limited to priesthood alone. He takes a keen interest in religious life, knowing only too well how important it is in the life of the church. He has blessed many convents and invited different religious congregations in the diocese. To date, there are about 23 congregations of religious men and women working in different parishes and involved in different apostolates, serving from educational institution, social and health services, each according to their charism. The bishop has been strong in preaching on the Christian family and the importance of stable matrimonial homes for the growth of vocations. He has been on the forefront in creating family life program in the diocese, and every year he celebrates Mass for them, where he encourages them to always promote the sacrament of matrimony, because it's crucial for the formation of Christian family, the mother of other vocations. Through children, youth masses, and talks, he has been able to keep a close personal contact with them and encouraging them through the challenges of their lives. He also facilitates seminars and workshops for the children and even their animators, for the youth at all levels, and focuses on vocations and their integral formation as members of a Christian society. We celebrate the Jubilee of each group, and especially today, celebrating the Jubilee of the PMC animators, Pontifical Commission on Childhood. We are saying the children are the strength of the church both today and in the future. And once this church is well grounded, when
the children are very well formed, I look forward to a greater, stronger, and more vibrant church. Bishop Obanyi has strenuously worked to instill a sense of self-reliance to the faithful of the diocese. This is geared towards educating and empowering the people to feel responsible for their faith and to their own local church. This initiative has been well received, and every year the diocese makes tremendous improvement on the program of the clergy and religious, Christians and institutions. Bishop is always encouraging the entire family of the Catholic Diocese of Kakamega to intensify efforts towards self-reliance for the purposes of evangelization and charity. By pulling together resources from parishes, diocesan institutions, as well as other means of resource mobilization, the diocesan project has commenced and the progress is encouraging. Bishop has been instrumental in the creating of the Diocesan Synod of Kakamega. The Diocesan Synod brought together members of the Christ faithful, representation of the clergy, religious men and women working in the diocese. Through the Diocesan Synod, the diocese is now reviewing the overall diocesan pastoral plan with the view of enhancing faith and reflecting on the pastoral challenges, thus promoting a more intense ecclesial communion among the people of God. The Diocesan Synod has become the pastoral guideline of the diocese, which is the basis of the diocesan evangelization. In all his homilies, writings, and life, the Synod is always the basis. And the Bishop always calls upon all in the diocese to live the Diocesan Synod. In the year 2019, we celebrated the Synod of the Diocese, Diocesan Synod, which gave us orientations and pastoral directions on how to become even better and better. We say it is our diocese, it's our responsibility, it is our faith. And I've seen that commitment of people who learn and love their diocese, people who have grown in their faith, and the people who have taken their responsibilities seriously. So as their bishop, and in these 10 years, I want to really thank God for them and pray for them that they continue to manifest that goodness that has come from the Lord. Incidentally, then it coincides with the year of the Jubilee. So I consider myself one of those lucky ones to receive the Jubilee blessings. And I look forward to a diocese that continues to grow, that continues to develop, and a diocese that truly produces that which Christ has prepared for us. The Catholic Diocese of Kakamega remains grateful to God for the gift of Bishop Joseph Obanyi Sagwe for being God's instrument of love and mercy. Through Bishop Joseph Obanyi Sagwe, God has been able to bring to fulfillment his service to the people of Kakamega. The diocese celebrates many fruits of Bishop's service as witnessed in his efforts of propagation of faith, which has enhanced evangelization and sense of Christian responsibility and self-reliance. Bishop Joseph Obanyi Sagwe, in return,
thanks the entire family of the Catholic Diocese of Kakamega for their love, collaboration, and vibrancy. He has witnessed as their shepherd during the gracious 10 years of service as Bishop of Kakamega. He looks forward to a diocese that continues to grow, to develop, and which produces that which Christ has prepared for us. Once again, congratulations to our dear Bishop. Thank you very much for wishing me well in the 10 years, and I beg and pray for your prayers always as we continue to live our faith as pilgrims of hope. Thank you.